So my name is Vedant and this is Ryan. So my name is Vedant and this is Ryan. So this is our project. It's a website called Brainology. So what this project does is that it trains the future generation for the IT sector. And so this is made using HTML, CSS and PHP. So this is our home page. And there are 7 pages including this home page. Then we have about page. So it's all information about us. And then we have the courses where you can browse our courses. So which is partnership with other websites like Python, Java, which is partnership with Rogersoft. And then we can log in with a particular Gmail and password that we entered through the registration. So if we submit, we'll reach to the landing page, and we have more information and trending news. Thank you. Good morning to all. My name is Gautam. This is our game called Nitro Rush. We made it together. This is Adar and this is Advait. Here. This is most likely continue. It's a racing game like this. So we made our game using Roblox Studios. Yeah. So we will show you our game. This is our game. It's loading right now. Game we utilizes a programming language called Lua. It is similar to Python. So we made it using Roblox Studios assets and everything. So it was a bit tough, but we have made it. So thank you, and I hope that you will have a wonderful day ahead. My name is Anjali, and my project is called the Real Time Image Identification. My project uses machine learning to identify the objects shown to the camera. I have trained my model to recognize 4 objects mainly. So, if I show a bottle to the camera, it says that it has identified a bottle with an accuracy of how much ever percentage it has been trained to. Likewise, this project, the real life application of this project is for blind people. They can use this project to recognize the object shown to the camera. The advanced model of this includes speech synthesis, which translates whatever is shown to my the speech so they can listen and identify. Thank you. Our student registration app, Academia Hub, aims to streamline the registration processes for students and institutions alike. This saves you from piles of paperwork and even makes your academic journey way more easier. We aim to streamline the registration process and making it easier for everyone. Thank you. This is my partner Aditya and I am Eva.
This is an RFID reader which we can use in a door lock in our houses and walls. So this is an Arduino Uno board, which is the central controller of this program. It provides all the information from the code we have provided in the Arduino IDE, which is written in the C++ language. This is an LCD 12:2 screen, which displays the information about the code. This is a buzzer, which makes sound when the when we put a wrong card. These are the RFID card and RFID tokens. These all have a special UIDs, and we can obtain it from a special code. And the code we take can we can copy and paste in the main code, and the reader will open the door when we put the right codes, and it will make a sound when we put the wrong codes. So we are connected the circuit with the use of jumper wires and a USB cable. This is my project. It is a web page about a school, example of a school web page. I created this using HTML, CSS, and JavaScript. So our project is MIT protection for the network protection app that will prevent from MITM attacks. So the MITM attack is a man in the middle attack. So it is commonly in every network. It is common attack. So our application, what does it? It actually detects any MITM attacks and automatically changes the MAC address of the client, and it will save automatically, make it safe. So actually the protection is on. Automatically makes the status as safe. It automatically changes the IP address of the software and the MAC address also, preventing the hacker to hack from our device. And when it is done, it will show the details of the hackers also using the MITM protection. Yes. Service. Thank you.
Hi, here is an app for tracking the blood sugar level, insulin, and food for diabetes patients. It is helpful for logging the data, and we can convert it into PDF using this button. Just clicking it on it, it will be converted into PDF, and we can immediately send to our doctors and consult whatever we want. And this is helpful for many diabetes people, and I think that it will be helpful for you too. Thank you. This is a website about travel. Our website name is Zoom into Dubai. Here we have options like accommodations, transportations, tourists, and restaurants, forex, festivals, helpline, etc. This is a helpful website where every information is in your fingertips for all the tourists who are visiting Dubai. Thank you. ഇത് ബോർവെൽ റെസ്ക്യൂ, അതായത് ഒരു കുട്ടി കുഴക്കിണറിൽ വീണാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെക്കാനിസം ആണിത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്, സ്പീക്കർ ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ട്യൂബ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയില്ല അടിയിൽ ഓക്സിജൻ ട്യൂബ് ഉണ്ടോ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഓക്സിജൻ ട്യൂബ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മോഡലാണത്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി കുഴക്കിണറിൽ വീണാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണിത്. താങ്ക് യു. പിന്നെ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പാസ്വേഡ് മാനേജറാണ്. പാസ്വേഡ് മാനേജർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കൊരു QR കോഡ് കിട്ടും. QR കോഡ് നമ്മളെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ ഒതൻറ്റിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർ 15 സെക്കൻഡ്സ് ഒരു കോഡ് ജനറേറ്റ് ആവും. അത് വെച്ച് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം. ആ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പാസ്വേഡ് മാനേജറിൻ്റെ ഒരു GUI ആയിരിക്കും. GUIയിൽ നമ്മൾക്ക് പാസ്വേഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, റിമൂവും ചെയ്യാം. ആ പാസ്വേഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റം പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റും ചെയ്തു തരും അവർ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിവെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് കോഡ് 344160 ആണ് കോഡുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി. ഇനി നമ്മൾ വേറെ വല്ല കോഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ നമ്മളെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ അയക്കൂല. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് വേണം നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കയറാൻ. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ഹൈഡും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡും ഷോയും ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾസാണ്. ഇവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെക്യൂർ പാസ്വേഡ് വേണം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജനറേറ്റ് പാസ്വേഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്കൊരു കസ്റ്റം പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും. അത് ഞങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ സേവ് ചെയ്ത് തരും. അത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയി സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ് ആവുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യും. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സസ് എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹബ്ബ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റ്സും, അതായത് കുറേ AIs ഉണ്ട്, കുറേ യൂസ്ഫുൾ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്ലാൻ. അപ്പോൾ അതെല്ലാനും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ AI അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ
അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ യൂസുകൾക്കും പുതിയ 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 വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ 250 AISനോളം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കാറ്റഗറി വെച്ച് ഓരോ യൂസിനുള്ള AIS ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോഗിൻ പേജ് ഉണ്ട്, വർക്കിംഗ് കോൺടാക്റ്റസ് പേജും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു റിവ്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ റിവ്യൂ ഇടാവുന്നതാണ്, അത് ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യും. So this is a facial recognition code, and it uses the application of GUI. So here we can see this is the whole code. It created using Python, and it uses UI application for a more friendly user interface. And what it does is, using the CV2 module, it it accesses the video camera, and with the face recognition module, it captures the frames in the camera, so it'll be easier to obtain the data, and then we go ahead and store it in the MySQL database. Now, once this is stored, it stores in the MySQL database in the binary format, that is zeros and ones. And later, to access it, we can access it in the program itself. It converts it back from binary to human readable format, and then we can retrieve the data over here. So we can register as well as retrieve. It can be used in many areas such as security, cybersecurity as well, and many other applications. So yeah. ഇത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇത് സ്മാൾ ബിസിനസ്സിനൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെ SEO, കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആവാൻ സഹായിക്കും. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഷോപ്പിലിപ്പോൾ വേറെ ഇത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അഡ്മിൻ്റെ പാസ്വേഡ്, ഇതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനുണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു ടാബുലാർ ഫോമിലാണ് ഇത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് ഏത് ലാംഗ്വേജസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. HTML, CSS, JavaScript വെച്ച് ചെയ്തത്. കോഡിംഗ് ഇതാണ് നമ്മൾ കോഡിംഗ്. ഇത് ഈ ആപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിലെല്ലാം സ്റ്റൈല് ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്, ഇതിൻ്റെ സൈസ്, കളർ, നമുക്ക് ഏത് കളർ കൊടുക്കണം എല്ലാം ചെയ്തത് ഇതിലെ കൂടിയാണ്. Good morning. This is a website that we showcase the top every category of the websites. This website will show every category of websites. For a person, he is coming for first to the Chrome, and he have to use many types of
websites, many category. So if we want to go to any search engines, you want to go like, so if we type search engines, there will be top 10 results. Top 10 results, and we can choose any type of, and in top it is Google, and if you click Google, it shows the details of the Google, and when we press Google, it will go to the that website's link. Thank you. So, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സൈബർ ക്രൈമുകൾ നടന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ പീപ്പിളിന് ഒരു അവെയർ കൊടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ പീപ്പിളെ കുറച്ചുകൂടി ഇതിനെപ്പറ്റി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സെൻ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഞങ്ങളിതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2023 റിസർച്ച് പ്രകാരം 8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒരു ഡിവൈസാണ് ഹാക്ക്ഡായി പോണത്. ഇതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ലീക്കാവാനും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈബർ ക്രൈം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്യാഷ് പോയി, അതായത് എന്തെങ്കിലും ആല കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ സൈബർ ക്രൈമിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്പറാണ് 19330. അതിന് ജിമെയിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പീപ്പിളിനെ കുറച്ചുകൂടി അവെയർ ആക്കുക, അതായത് ഇതേപോലെ സൈബർ ക്രൈമുകൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. This is our website. This is an interior designing website. We have added 360 viewer angle. You also? And many designs. When you click on the explore button here, we will get a lot of designs. Girls and car, modern gaming rooms and all. സോ ഇത് പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു കോഡിങ്ങും എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങും പഠിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ്. സോ ഇതിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സച്ചസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, പിന്നെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് മെഷേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് ടെലിഗ്രാം സപ്പോർട്ടാണ്. ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ട്, ആ ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം, അതായിട്ട് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് പൈത്തൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം അതിന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറച്ചധികം കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. സോ ആ കോഴ്സസ് ഞങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കും. ഇത് വെച്ചാൽ എന്താ കോഡിങ്ങിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്, ഇത് ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ഒപ്പം ഇതിൽ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ട്. യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഫോണിലോ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പാസ്വേഡും ഒക്കെ സേവ് ആവുന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡാഷ്ബോർഡ്സ്. ഇത് വെച്ച് HTML CSS ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് വെച്ച് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴ്സസ് പൈത്തൺ, HTML CSS ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, MySQL അങ്ങനത്തെ കോഴ്സസൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഈ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ പൈത്തൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് മോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ അവർക്ക് കോഡിങ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്തും പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ തന്നെ എന്താ വർക്ക് സ്പേസസ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ വർക്ക് സ്പേസസ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So we are here to present our gesture control plan. We have used an Arduino along with the L298 motor driver and 3 lithium-ion batteries, which are connected in series, which output a total voltage of 12.4 volts. And both of them give us a capacity of 1200 milliamp hours. We have used PWM pulse width modulation technology to control the speed of the motors. So we can control it using our phone. We have also added an horn functionality, which uses a buzzer to produce sound when clicked. Good afternoon. This is my project called Project Beam. Beam is a synonym for guidance, and this AI project has total of 4 AIs in the software. Now, these AIs are used for helping the specially able people in our society. Now, how? These have pre-trained models of AIs which help them to regain the opportunities they lost because of their disability. How? Let me show you an example. This is an AI used for both mute and deaf. This is a pre-trained model on sign language. This is a pre-trained model for American Sign Language, and it is trained on almost 78,000 images, and it can track everything. Using this, the people can convey the message or to Google Meet, Zoom, using pre-outputted sources. So that's the Project Beam. It has also helped the blind, deaf, mute, and the hand amputated people. Thank you. This is a smart military camp 45. If a person comes in front of this door, the automatically gate opens, and when he tries to get in, he have to scan the card. If he scan the card, the details will come here. He can see, we can see here the details. If anyone use the card which is not registered, it will show access declined. And this is a radar. Wait. Radar, if an obstacle comes, here it shows this. Thank you. Just how can I place it? I've made a bounty platform for developers to incentivize their projects on Nano. It is used to pay developers on their projects. It is completely funded by the community. Uh, I'll talk about the tech stack. It is written in SolidJS and TypeScript, and backend is written in Rust and Axum. And the design I've made is really responsive, as you can see. So it's mobile friendly.
ഇതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ? You can see what's in tech. It explains how a student can listen and play. So that's all. This is the Huh? Just only editing. So we can meet every courses, But not and college. not college. We are just needing students to different colleges, and so that we don't have any universities. We have about So here we believe that travel is more than just a destination. It's about the opportunity to discover, connect and transform. Whether you're a seasonal explorer or just planning your first trip, we are here to guide you through unforgettable memories and breathtaking moments. Welcome to Trinity. Curating journeys, crafting memories. So this is Trinity, our travel buddy, in which you can book your packages and the places you want to visit. And these are the popular places that you can visit. And this is the search bar and the services we provide. And this is the places in resorts you can book in. And this is our packages page, in which you can have personalized packages according to your preferences. And this is our about us page, in which you'll know more about. Explain. Good morning. My name is Mohammed Rayan. My project today I made is called The Silent School. It is a web game I developed. It's a horror web game. It's based on a horror game. It consists. It is taken place in a school which is filled with virus. Means you have to escape the school. There are many the schools are filled with the different types of rooms, different varieties of rooms, and different monsters lying in the hallways. That's all there is. Good morning. This is my project. I'm presenting here the innovative bulldozer model. This bulldozer assists in clearing various obstacles along the way, making a clear path for various activities such as construction, etc. I have used only 4 ingredients for this: wheels, a motor, popsicles, and a battery. Even though that it is still one of a kind things, it is very effective and is very efficient as well. I have created this to know that right now in India, most of the bulldozers that are there is very poor. So as to change that, I have made a model to show to make a new and better and improved version of the bulldozer. So this is how I have shown it. It helps in clearing various obstacles as well. So thus I conclude with that. Thank you and I hope you have a nice day.
ഇതൊരു അക്വസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് സോർട്ടർ യൂസിങ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ്. അതായത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ വേസ്റ്റും സോർട്ട് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് പേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിൽ പോകും. അതേപോലെ ക്യാൻ ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാനിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിൽ പോകും. അതേപോലെ ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് ബോട്ടിലിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ പോകും. പിന്നെ ഇതൊന്നുമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെയ്നർ പോകും. ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർഡിനോ നാനോ 33BLE സെൻസർ എന്ന ബോർഡാണ്. അതിലൊരു ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടൊരു മൈക്രോഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് കൂടുതൽ പവർഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരും. ഒരു ചെറിയ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ. റൈറ്റ് നൗ വി ആർ ഇൻ എ ക്രൗഡഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. സോ അതായത് ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് ഇതൊരു ലെസ് നോയ്സി എൻവയോൺമെൻറ്റിലായിരുന്നില്ല, ഒരു സൈലൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലായിരുന്നു. It works well in the silent environment, but however, when I came to this crowded area, it's a little malfunctioning. But I can show you how it works actually. I'll just turn it on for you. I'm using a tabletop power supply here. First, it calibrates the container using a Hall effect sensor, so it detects the magnet inside there, so it knows where to set its reference point. Once it's set, it will set it soon. It's actually rotating right now. Okay. This is a trap door made to understand where the each to open the container or open the trap door when the waste is detected. So, for example, this is a tin can, a 7-Up can. I'm just gonna deposit it into it. And it went right into the can area. So that's all about my project. Yeah. സോ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വീൽ ചെയറാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, കാല് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത, കാലൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണിത്. ഒരു വീൽ ചെയറാണ്, ജസ്റ്റ് കൺട്രോളാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കൈ മുമ്പിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ, എക്സാക്ട്ലി കണ്ടോ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഡിസേബിൾഡ് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ഇനി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോജക്റ്റ്. ഇത് സോ ഇതൊരു എന്താ ഈ ഒബ്സ്റ്റേക്കിൾ ഡിറ്റക്ഷൻ ഗ്ലൗ ആണ്. എക്കോ ഗ്ലൗ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ എക്കോ ഗ്ലൗവ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കയ്യിലിട്ടിട്ട് നീക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റേക്കിൾ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അടുത്തോട്ട് വരുന്തോറും ഇതിൻ്റെ ബീപ്പിംഗ് സൗണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച്. അതിൻ്റെ റേഞ്ച് 50 സെൻറ്റിമീറ്ററിനുള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ബീപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അടുത്തോട്ട് വരുന്തോറും ഇതിൻ്റെ ബീപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. This is ultrasonic radar with Arduino, and its main function is to sense anything that is in front of it, and the servo motor is to help the ultrasonic sensor to scan and rotate
For example, if we put my hand here, it will show red waves. If I take my hand out, it will show green waves. It is used in ships to find any obstacles in the way to avoid them. That this is the main use. These ultrasonic have two terminals. One is a transmitter and one is a receiver. The transmitter transmits signal and gets the waves accordingly, and we will get in the graph. Components used for this project are ultrasonic sensor, servo motor, Arduino Uno, and jumper wires and breadboard. Okay, so this is a website that is incorporated with AI for students to write their homework because students are struggling with not finding their answers on how to write their homework, which doesn't even align with what their teacher explained in class. So we have incorporated an AI that answers any question from your homework, but only into your syllabus. We have created an employee management system. So in this system, you can add an employee like this. You can give a specific number to that employee so you don't have to type the whole name. For example, I'm giving 9 as his number. I'm just giving a random name, department, then you can type salary. Okay, so this employee is added. Now, if you go here, you can see the data of that employee. Then you can search employee. Like if there is lot of employees in this system, so it will be hard to find from this list. So you can just type the number like 9. So the data will be appeared. Then we have a dark mode and a light mode. Then we can delete the employee. Like for example, I'm adding 2. So the 2 will be deleted from the employee list. Then I can edit this by just giving 9 department. I can just change it to something else. Then new salary I can just add. It will be updated. Now 9 will be updated. Then we can generate payslip. So payslip I can just go for 9. Then it will calculate the whole salary that a person would get in this job, and it will be calculated and it will be shown down net salary. Then you can give feedback, and that's it. This is a health hub project. As you can see, its mainly purpose is to keep in the disease causing mentally and physically, help them. And you can see there is a diet page and a contact page. The contact page is mainly used for to contact the health hub department, and the current health page is mainly used for you can there is a rare diseases cause rare diseases. They can see the rare diseases coming or not.
Actually, it was actually was the mission was arm robot I have watched actually. The watch was communicate talk to the watch. There was microphone. I mean, we don't get that microphone area we want. They said the store from particular area. So try to involve any API. Yeah, we can use I upload to watch. Okay. We got the API, the OLED and the ESP. The last final problem was that there was no microphone in the whole district of they looked to me like 20 to 25 phones. But the so don't get microphone. But all testing will be with the laptop. You won't get the same feeling to watch. So wireless connection. For the demo purpose, project and all, you can show this. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് സിസ്റ്റം. ട്രെയിൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ആവും. ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻസർ വന്ന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും. താങ്ക് യു. So this is Layla, or Life Assisting Intelligent Learning Automation. So this is a robot which helps or replaces the doctor physically and make the doctor mentally and virtually present in front of the patient. So this help the patient in every giving services, monitoring the patient by checking the blood pressure and temperature and also the atmospheric temperature and humidity of the patient's room. So this help the doctor in taking rounds in hospitals, in wards, casualties and rooms. And So if there will be daily 2 rounds of casualty checkups there. So doctor can sit in one place and control all the things through this robot. So there is an camera for two-way communication and a medicine dispenser that can dispense medicine according to which input that gives, and a heart rate sensor and room temperature sensor, and a patient can themselves monitor their body temperature. And also we have a robotic arm which helps the patients in giving items or any medicinal equipments to the patient with the help of the doctor. And we also have a Bluetooth system which helps the boat to move in any direction according to the command given from the doctor. So this also has a site which is integrated with the robot, and this helps to see if the doctor the doctor can use this site to see the patients, to check the patient's health using this robot, and also the medical and it also has all the social media accounts of the doctor, so that everyone who want to connect with the doctor can connect through this robot and this site. ഇങ്ങനെ പറയേ
Okay, so this is a facial recognition attendance system. When a student enters a class, it automatically marks the attendance of the students. So, for example, this is a system over here. It detects the face of people, but it detects the face of people, but it does not take the attendance because it does not recognize the face. For example, it detects my face and has put the attendance. So this is what do we say? This is done in this Excel spreadsheet. This is more effective and time saving. Teachers usually spend a lot of time every day taking attendance. So this system can be more effective for them and time saving. And using IoT, which is Internet of Things, the simple mail transfer protocol, the parents are informed that their students have arrived school safely. So they don't have to be worried about if their student has not reached safely or not. And not only that, it has the eigen face approach, which is it measures the variations between the face images, such as the distance between the eyes, the nose, the eyebrows, and the lips. So using all these, it recognizes the face and what do we say? It detects the image in the database. And it also uses the principal component analysis, which is PCA. For right now, the images taken here is of high dimension. So these will be turned into low dimension, converted to low dimension by this PCA. And it takes the attendance and find and compare the images between the training data and the testing data. That is how the system works. Good morning, one and all. I am Zaya. We are presenting you a brand new website. We call it the Code Hub. It is an LMS platform used to learn HTML, SQL, and Python at free of cost and within the comfort of your homes. We have used PSP in order to make the website more interactive. We used four coding languages in order to code the website, and they are SQL, HTML and CSS, and JavaScript. Now let's take a look at the website. After you log in, you're directly moved into the dashboard. In the dashboard, as you can see, there are three courses displayed. Now let's move to the HTML page, for example. In this page, as you can see, we have uploaded PDFs and video modules from the CyberSquare platform in order to help you learn the coding languages. We have also uploaded a test. The specialty of these tests are that even if you're fed up with the test and you leave, your data will always be saved. When you re-enter, you wouldn't have to enter the test answers you already answered. After you submit your quiz, your score will be displayed like this. And when you move to the dashboard, your score is displayed in the form of a bar graph. The specialty of this bar graph is that the greatest score of your test will only be displayed. For example, if you get a question wrong, the bar graph will not change as the greatest score is only displayed. Thank you. Good morning, and my name is Anchit. This is a HTML website that I have created. The name of the website is the Great Indian Market. It is used to do online shopping. As you can see, we can shop by category. So if you want vegetables, we can choose vegetables. We want sneakers, like next cleaning tools, sports, and what else. And if you want to just contact us, you can contact us here. You can send emails to my account directly
writing a review or anything about us. We have Facebook, YouTube, and WhatsApp. We are all available in all these platforms. My name is Mohammed Ran. I am coming from Rajgiri Public School. I created a website on the topic VIA. Its name is VIA World. This is the home page. Here I have given the description about my website. Next is the About VIA page. Here I have given the information about VIA and some examples. And I have given the VIA features and the advantages of VIA, the disadvantages of VIA. Next is the applications. I have given the applications of VIA and some examples. In the Learn More page, I have given more information about VIA. And the next is the About Me page. Here I have given some description about me. Thank you. This is a smart safe. It uses digital components instead of mechanical locks. When we scan the card, it shows tag match. Every card is unique. And when we enter the password, it opens and we can access our variables. Thank you. Me and these are Zayan and Ayman. Our project is voting machine. This project uses an Arduino Uno, an LCD display, and fingerprint sensor and push buttons. This, I believe, this design make voting easier and safer. The concept is to it is voting need protection, but new methods can make lead to mistakes. But this makes voting experience secure and safer. Uh, uh, Only registered voters can vote. My finger is registered. Look, it detected my finger. Next, I can vote the vote. But when we try to vote second time, it can't because it detects duplicate vote and it writes red right. There is an admin vote which when we put this admin vote, it will detect and it will say This is a plant monitoring system, and imagine a garden or a potted plant when it's that's telling when it's too hot or too dry or in need of water. With this system, we can see the temperature of the soil, no, the temperature of the plant nearby, and the humidity, soil moisture, etc. And my name is Abdullah. I'm studying ninth standard. So this is Wally 2.0, a robot which cleans the floor when you move it around. There's also a temperature checker here which gives you the perfect time, temperature and also the humidity.
And there's also a speaker here, which you can use for entertainment purpose. So this is basically a home assistant. It's a smart home assistant robot. It can be used by anyone, and you just need a Wi-Fi and a Bluetooth to use this via app ESP8266 Wi-Fi robot car, which you can get from Play Store. Hello, this is an AI integration chat box. It is made by us with the help of Python and HTML. If you ask anything, it will reply. This is the eye of it. If you ask anything, it's emotion. It will be showing the emotion. Hi, this is a Firebot petrol robo car. So I can control this car using Bluetooth, and also it can detect fire. So the connectivity with Bluetooth also helps it to monitor more surroundings. നമസ്തേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പാണ്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കോഡിംഗ് ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണത് ഗ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ബിൽഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ആപ്പ് ബിൽഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ആപ്പിലിപ്പോൾ കുറേ സെറ്റിങ്സ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡിസീസസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിസീസസിൻ്റെ ഒക്കെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരും. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ മെഡിസിൻസും അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ മെഡിസിനും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So this is LMS or library management system. ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു രജിസ്റ്റർ പോലെയാണ് ബുക്സിനൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കിൻഡർ ഗാർഡൻസ് ആണ്, കാരണം അവർ ഭയങ്കര കെയർലെസ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കിൻഡർ ഗാർഡൻസ് ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ബുക്സ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡിലീറ്റും ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് മെയിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ടൈം സേവ് ചെയ്യും. പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അയക്കുകയും ചെയ്യും. This is our gaming website. We have And his name is Kavli. This This is is- our gaming hub. We have 23 games total, and all are working in condition. And we have shopping website also in this website. We can buy from this We can gaming buy any accessories only. Gaming accessories from this. These all are the our website. If you want to play, you can play any game.
നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേരടിക്കാൻ, നമുക്കിവിടെ പേര് നിങ്ങളുടെ അടിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റർ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുന്നതാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം, ഗെറ്റ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നെക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കാണാനുള്ള കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് കാണാം. നമുക്കിവിടെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ നോക്കിയാൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും. മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജോബ്സ്, എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജോബ്സിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയുടെ ആയാലും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പുറത്തു വിടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. കുറേ വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. This accelerometer can sense the X and Y movement of our hand. So, by using that, we can put this on any part of the body and we can use it. The parts which we use to create it is a 3D printed hand, an Arduino board, breadboard, jumper wires, 4 servo motors, fishing string. Well, that's all. This can be used in the medical field for people with hand abnormalities and the engineering field for space exploration and for space exploration. Thank you. Very good Monday. So today I am presenting. Alright. I am presenting my. So today I am presenting my home automation robot named Alex, and I use Arduino Uno board for the brain, and for the movements of this 4 motors I use Arduino Uno motor shield. For receiving our signals from our phone I use Bluetooth module HC05, and for converting our human language to machine language I am using AMR voice, and it is available on Google. And the functions of these robots are in our home we can control our home appliances like fan, LED bulb, TVs, etc. Hello, this is smart glasses for blind people. We made this without using an Arduino, so it's cost efficient. We can give supply to the. ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു AR and VR ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. AR-ലൂടെയും
വിആറിലൂടെ ഫുൾ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. വിആർ ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. This is a multi-board, so many boards only can do one job. Like a cleaning board can only do cleaning, or a sensing board can only do sensing. Here we have an auto-controlled and a Bluetooth-controlled cars. So what is this? It will work how the user needs it to work. For cleaning, you could attach a brush under it, and it has an ultrasonic sensor. It will detect the objects and turn and clean. Or else it can visit places where humans can't visit and detect the quality of the hair there. So it can be used how the user want to use it. For Bluetooth module, you can control it using a mobile app or your controllers. Like you can attach a container and deliver things, or you can use it for fun or for shooting also. This both uses increases the compatibility of a robot. Like it will make robots less cheap, less expensive, and also reduce waste or e-waste. Thank you. This is automatic railway. If the train reaches here, the green change to orange, and if reaches here, red, and close the gate. If pass through it, it will green. This side also same as we are using a ultrasonic sensor, IR sensor, and Arduino board in this project, and a servo motor. At a time, it can charge for mobile phones or another accessories. And it has a small clock, we can set alarm in it, and a small storage space. As the robot moves, it should detect obstacles and stop it. This is IS. Whenever the obstacle came in front of the air sensors, it will fastly react and it will stop its movement. And in that one, we used the L29 3D motor driver, 12 volt 100 RPM motors, then switch, battery holder, 3.7 volt 2200 mAh batteries.
At a time, we can charge for mobile phones or another accessories. That one is a USB light. It is mainly designed. It is mainly designed for hotels to serve foods. You can see that one charging. Yes, thank you. And we can put music in it. We can just connect it to the mobile and we can just put one song. It will come. Now he will just show. It is coming from the. You can see that. Uh, we used two gear motors and one plucking brush. It will pluck hairs, threads like that things. And we used a buzzer for making sound, beep sound. Just I'll show you. And it will pluck the threads and store the dust in another area. It can't possible. It will move in smooth surface only. Thank you. Thank you. ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർക്കിംഗ് ടോൾ ഗേറ്റ് ആണ്. So first is sensor. First the sensor will sense it and it will say show card. And when we show the card, every card has different IDs and we can go. So this car has this ID and this tag. So when we sense it, it will say show card one more time. And when we show card, it can sense that it is this car. So we spend 16 seconds, so it is $16. So that's all about the project. Welcome to Jessa Sales, where we sell with smiles. Don't miss out on exclusive deals offering clothes, home decor, and gadgets. We have some customer testimonials showing that our customers love Jessa. And we have the newsletter. Subscribe to our newsletter and catch the latest of Jessa. And you also have the highlights, and we'll update you with new upcoming events. And if you click here, shop now, you'll see the features of Jessa Sales with the tour package to go and the meet and greet and book a book, Crave Cave, Just a Desire, and also we have various categories like home decor, electronics, clothes, makeup, utensils, accessories. So if you want anything, you can just click here. And if you want to know more about the item, you can click the check it out button. And if you want to buy it, you can fill in these blanks. Or if you want to see it later, you have to get. Yes, you can. You can add this item and you'll see the notification. And if you go there, you can see the item with the total amount. If you don't want it, you can also delete it. And meet our team, Diana Hussain and Miss Kafanoon, with our ad on the stream. This is the customer care. If you want to have any help with anything, they will reply you with no time. This is the companies that trust us: Burberry, KFC, Starbucks, McDonald's, 7-Eleven, Dior, and Elf. So that's it of our website. Hope you love it, and please
this is rain sensor. If it is raining, the water drops will fall on this rain sensor like this, and then the beep sound will come. So it is helpful to the home keepers, like if they wash clothes and they put it on a wire, then it would be helpful to them. It will be helpful to the home keepers like that. So this is used very helpful process in rainy season. Thank you. This is home automation. We just used a Bluetooth module in here, so we can control all the home in one phone. So we can click A button for turning on the light, B for turning off, C for turning fan on, D for turning it off, and E for turning this off. And with this added automatic watering system, we can use this soil moisture sensor in here. When it connects the both through water, the watering system will automatically stop. And when it didn't detect the water, it will automatically start the water. എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഇൻവെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെ ചെറിയതാക്കി മിനിയേച്ചർ മോഡല് അമ്മമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഇത്. ഇത് പറയുന്നത് റെയിൻ വാട്ടർ സെൻസർ. ഈ റെയിൻ വാട്ടർ സെൻസർ കൊണ്ട് നമുക്ക് റെയിൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഫോണിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരും, ഒപ്പം ബസറും ബീപ്പ് അടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് ഉണക്കാനിട്ട തുണികളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇത് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ സെൻസർ. നമ്മൾ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ സെൻസർ ഇത് നമ്മളെ പെരയിൽ ഗാർഡനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പമ്പ് ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ. ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫോണിൽ കാണിക്കും. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവർ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയും, നമ്മളോട് വാൺ ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇത് എന്താ പറയുക, ESP മൊഡ്യൂള്. ഈ ESP മൊഡ്യൂൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാം കണക്റ്റ് ആയി എടുക്കുന്നത്. ഇത് വൈഫൈ മൊഡ്യൂളാണ്. ESPയിൽ തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ബ്രെഡ് ബോർഡ്. ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡാണ് എല്ലാ സർക്യൂട്ടിനും കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ചത്. ഇത് മോട്ടോർ മൊഡ്യൂൾ. ഈ മോട്ടോർ മൊഡ്യൂൾ കൊണ്ട് ഈ വാട്ടർ മോട്ടർ വാട്ടറാണ്. വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് പമ്പ്. ഈ വാട്ടർ പമ്പ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇത് ഫയർ ഫൈറ്റർ റോബോട്ടാണ്. തീ ഇതിന് മുന്നേ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കും. ഇതിൽ ഫ്ലെയിം സെൻസർ ഉണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ആർഡിനോ, മോട്ടർ ഡ്രൈവർ, റിലേ മൊഡ്യൂള്, വാട്ടർ പമ്പിൽ തീ കണ്ടാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും. പിന്നെ തീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇത് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു സ്മാർട്ട് ഹോം പ്രൊജക്റ്റാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കൂടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റോ ആപ്പിലോ കൂടെ ഈ ലൈറ്റ്സും ഫാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം.
ഇതൊരു വൈഫൈ മൊഡ്യൂളാണ് ESP32. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന കോഡ് കമാൻഡും ഇതാണ് ഇത് റിലേ ചാനലിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്മാർട്ട് ഹോം ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. ഈ ടാഗിലും കാർഡിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ചിപ്പും ഈ സെൻസറിൻ്റെ ചിപ്പുമായിട്ട് മാച്ച് ആയാൽ മാത്രമാണ് ഡോറ് അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊരു സോളാർ ട്രാക്കിംഗ് ആണ്. എന്താ സോളാർ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈ സെൻസറിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തോട്ടാണ് കൂടുതൽ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം താനെ ഈ സോളാർ പാനൽ താനെ ആ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഇതൊരു സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. It includes yoga, acupuncture, exercise, self-confidence, counseling, etc. Yoga is a holistic practice that can combine physical postures, breathing exercises, meditation, and ethical principles. These are some postures of yoga. Acupuncture is a traditional Chinese medicine practice that involves inserting thin needles into specifying points in the body. There are several points in our body for different types of diseases. And these are those points. Now, as you can see, the doctors who are giving us medical drugs, which is known as medicines, and it's not that good for our body. So, to prevent using medical drugs, we have remedies like remedies of fever are boil tulasi in 2 cups and add honey. For gastric, we can make funnel seed juice and drink it with honey. For indigestion, we can use ginger juice with honey, etc. So this website helps us for our future and empowering our journey. Thank you. പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? വർക്കിംഗ് അല്ലേ? ഇത് വൈഫൈ കൺട്രോൾഡ് റോബോട്ടാണ്. നമുക്കത് ബ്ലൂടൂത്തും അതുപോലെ വൈഫൈ ആയിട്ട് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് നമുക്ക് മ്യൂസിക്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ കൺട്രോളിങ് നമുക്ക് കാറ് പോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഓഫീസാണ് ജസ്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ വൈഫൈ just connect to the internet through a Wi-Fi network. This construction of the robot consists of 3 main components. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു കാറ് പോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോ ചെയ്യാം. വൈഫൈ വെച്ചാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത്. അതായത് നമുക്ക് വേറെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യാനാണ്. ഡിലാക്കല്ലേ ജസ്റ്റ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേർഡും പോവാം. നമുക്ക് വേറൊരു 2 ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒന്നിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ മ്യൂസിക്സ് കേൾക്കാം, മറ്റേത് കൊണ്ട് കാർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ്. This is an automatic car toll gate system. We have 5 slots. First one, next one, another one,
another one, but the slots are all full, but this thing does not allow as it's all completely. But if another comes back, Hello. This is school management system. Here we can here teachers and admin can join it very easily. They can manage the system, and here while adding the username and password you can enter. Here, the admin dashboard consists of school information, class details, subject detail, staff detail, exam detail, and student details. Next, teacher login. Here the facility can do by teacher, profile and a class, student details, exam and mark details. First, add the profile. Okay, thank you. Hi sir, it is a line following robot. It detects the blank line in front of it and move according to the line. It has so many advantages. Now we can show how it is working. It has one sensor. It will detect like this and give us shake hands. Thank you sir. Hello sir, my name is Tanmay. I would like to introduce my project called Accident Prevention Spectacles. These spectacles have many powers because while driving the drivers, that time they sleep in the night. That's why the close their eyes and the sensor detect and give instruction to the car and the car automatically stop and give instruction to the him to wake up. Good afternoon. Good afternoon, sir. This is river cleaning robot project. It will help to collect the plastic waste and paper waste from rivers and oceans. It's the main working on roller. It's mainly collecting the waste. These are the components used in this. Hi, Anna. We are providing two websites where one is a game hub and two is music. We are creating music website is 57 songs. We are providing. We can search either. Hello everyone. My അപ്പോ അപ്പോ ഇതൊരു ബുക്ക് സെല്ലിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ഇ കോമേഴ്സ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇതാ ഇവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന നിറയെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ.
ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് നിങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മലയാളം ബുക്സ് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇതാ മലയാളം ബുക്സ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഓർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഫോം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. പിന്നെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വല്ല ഫീഡ്ബാക്കോ പ്രോബ്ലംസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും കോൺടാക്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം. This is my new website. It's called Instructify. This website is completely AI based, and it, for customers, you can book sessions online with these professional trainers, and you can have sessions. For example, if you want to lose weight or gain muscle, you can come to this website. So our website basically, it's different from other websites. It's unique because we have professional trainers. They have high quality experience, and yeah, it's basically better than every single website. These are some reviews from our customers, and we're making social accounts. This is our team. Mainly there are 4 employees, but customers can also register and become employees, and they'll get paid. And you can book online sessions and you can pay it online. For example, you have swimming, yoga. You can pay the amount and you can have sessions with the trainers. Thank you. Hello, me and my team 332 are here to present voice control Bluetooth car. Arduino Uno is a programmable open source microcontroller that can use integrate into a variety of electronic projects. Motor driver shield is an Arduino shield which is useful to connect motors and sensors really quickly. HC05 is a Bluetooth module used in this so that it can be voice controlled. A motor driver is a motor which is used to make the wheel spin on this robot. The applications we can be used in is rescue missions. The robot can be used in rescue missions so to help people, and it can be medical support where it can support medically and help people move around if they're sick or disabled. Monitoring and investigation. They can investigate places humans cannot go through, and we can activate them through voice control. This is an ultrasonic sensor, and this project name is LED distance indicator. If an object is coming near the ultrasonic sensor, it will start to glow based on the distance between the ultrasonic sensor and the object. So here we can use it in vehicles, automatic warning system, parking systems. We can provide safety for each and every person. It's only there in luxury cars, but if we keep it in all the cars, then each and every person will have a proper place to live in the society with safety in their minds. Thank you.
ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഇതാണ് സ്മാർട്ട് ഹൗസ്. ഇതിൽ ഒരു IR സെൻസർ ഉണ്ട്. ഈ IR സെൻസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൽ ഫയർ അറൈസ് ചെയ്താൽ ഈ ബസർ ഓൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടറുണ്ട്, വാട്ടർ പമ്പ്. ആ വാട്ടർ പമ്പ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യും. കുറച്ച് വിട്ടടി, അത് മാറി 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 വെക്ക് വിടും. ഇതടി that same too. Same. And here there is Gas pump. this is a gas sensor. This detects LPG gas, and whenever a LPG gas leakage is there, this sensor detects and turns the buzzer on, so that the people living in the house can alert this. And this servo motor will also turn 90 degrees, so that the gas regulator will turn automatically off, and this exhaust fan will turn on, so that the air so that LPG gas surrounding it will be completely gone. That's all. It is adapted with water. So actually, this can be very useful, as the algae grows very fast, and the excess biomass can be taken for electricity generation or biofuel generation. So what you see over here is actually a bigger version of itself, and this can be implemented in the public. Yeah, this is a commercial version. So you can actually buy one model from us, and you can actually keep it in your home. Like, it comes in various models, so you can customize it according to your need. So during the night time, external light along with the water pump is being provided, so that the plant can do photosynthesis very efficiently. So in this process we can, here it is the process photosynthesis going. What, ma'am? Photosynthesis, the process photosynthesis is here. Here, ma'am. Can you hold this like this? When any sense is detected, no? Yes, ma'am. Sensor would detect is the plant getting sufficient sunlight, and if not, it will realize that it's night time. If it is a sound as a sense, what happens? What? If the sense is as a sound. 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 Here it is. See, you say that it is when the sense is in the form of light, no? Yes, ma'am. If that sense is in the form of sound, what happens? No, ma'am. We don't have to detect the sound. Sound. We Only don't. light. Yes, ma'am. Like, the sunlight is only required. Sunlight and carbon dioxide is only required for photosynthesis, right? So we are only sensing the light. So the required form is the base thing that detects. What, ma'am? Here the required form of photosynthesis, that process that detect, no? It actually detects the light level. It's actually called NDR, light dependent resistance. So it actually detects the light level of the place, and if it realizes that it is below a certain level, it will think that it's night time, and it will automatically turn on the light along with the water pump. So the carbon dioxide can be efficiently provided through the air pump, and the light is being provided with the help of LED. And it has a side advantage, that is that the water in which the algae grow is very nutritious. So it can be taken for a process called hydroponics. And we have also provided an app for this. You can see here. So if you implement this, if you keep your commercial model at your living room, you can see the light level here. You can monitor the temperature and humidity from your bedroom. That's what we have done. Our system including that built-in charging station for mobile. It is accessible with this card. It's called Brit Credits. I'll keep it like that. Okay. It is called Brit Credit Card. Users can earn Brit Credits by accessing our website, or they need to. Yes, ma'am. We have created a website. So it's actually a currency called Brit Credits. You have created
created the website, then you have done all this. Yes, ma'am. So you can earn breath credits. Breath credits is our currency, by the way. So you can earn breath credits in two ways. Like you can actually reduce the carbon footprint. Are you familiar with the carbon footprint? So actually, if you manage to reduce a carbon footprint, over here, one second. I think there has been some internet connectivity issues. Okay. Okay, it's okay. Okay. So the carbon footprint, you can earn this breath credits. And just demonstrate it. So, ma'am, let me restart it for you. So, so ma'am, as you can see, my mobile phone is not charging over here. So, if you are at a public place and you need to charge your mobile phone, you can actually use our card. So it will detect his name, Kashnath, and it will deduct 25 credits from the total credits. As you can see, the mobile is charging now. Okay. So the So charger it has is been turned on. charging now. Yes, ma'am. This is adapted to public model. Ah. It's a domestic and it's public. This is for public purpose and this is for domestic purpose. Yeah, exactly, ma'am. Very good, excellent work. Thank you, ma'am. Also, ma'am, we have taken an appointment of Tara's group to implement this. Which group? Tara's group. Tara's group. To implement this for Okay, real time. congratulations, go ahead. Thank you, ma'am. My name is Adarsh. My name is Ayush KP. My name is Hidam Vinod. You know how difficult to own a pet. One of the most difficult to feed a pet at the right time. So that's why we created this automatic pet food machine, and we give this name is PetMa Pet Eating Test Machine Automatic, and the Ma has another meaning of mother. And the features we used in here in servo motor, breadboard, and nodems, and ultrasonic sensor. If you go to a place, if you go to a tour or one, your pet will be home. Your pet will be at home, and you have to feed your pet. So that's why you build this. You can, with a if there's an app made Blink. We developed this app in Blink. So take it. If you on it, It will come the food. Thank you. ടീച്ചറ് നമ്മളെ പേഷ്യൻസിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് കണ്ണ് കാണൂല, ഓൾക്ക് ചെവിയും കേൾക്കൂല, കാലുകൊണ്ട് വയ്യ, ഓൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഈ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഇത് ചെവി കേൾക്കില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൊടുക്കാം, കൈയിൻ്റെ അവിടെ വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റം. പിന്നെ ഇതിൽ ഭാവി ഞങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റവും GPS കൺട്രോളൊക്കെ ആക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റം ആക്കും, എമർജൻസി കാളിംഗ് സിസ്റ്റവും. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയാസ് ആയിട്ടായി. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളി വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഭാവി ഞങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ആക്കും. താങ്ക് യു.
My project is hello everyone. My project is a personal portfolio website built using React JS, Bun JS, 3JS, GSAP, and Frame Motion. So when I reload this, it shows this beautiful animation which is created using Frame Motion. Then when I scrolled, when this animation was created using GSAP, and then the fade in effect was also created with GSAP. When I scroll down, you can see this text popping up, building interactive experiences for the web. You can also see that when I move the mouse around, it shows this really smooth glow point effect, and when I click, it shows a confetti effect. Hi, I'm Deva. I am a full stack developer with a passion for creating beautiful and functional websites. This is the tech stack I use: React JS, GStack, Frame Motion, Tailwind CSS, and Shared Scene UI. If the user wants to email me about something, they can click on this button and email me, or they can use Discord and click on this button and open Discord. Okay. Then this is not just a photo. It's actually a 3D object. You can actually move this around and it's interactive. So here is Kerala. So I marked it. Then so here is a 3D globe, and then here is the Kerala. Then here are my projects. Dot master, which is like a simple configuration file manager, obstacle avoiding robotic car, and then this current website. If let's say the user is like lazy and does not want to open the Gmail or open Discord to send a message to me, then they can simply give their name here, their email here, and their message to me here. Then when they click send, it will open up this, it will send the mail to me. You are contacted by the username, then the message here. Then after that are my social links. When I click on this, it will open my YouTube channel. When I click on this, it shows my YouTube channel. Hello dear friends, my name is Deva and I am studying in class 7. Then if I click on this, it shows my X account. And then this my Instagram. Then my Mastodon name. So if I scroll down, you can see this small GitHub icon here. So on GitHub is where I store all my code and things. This is the code for the whole website. So here this is the part where starting coder.site came. This is the animation for that thing. So thank you. We are going to introduce our new app Nexus AI. So it contains lots of AI features. So this is the first one. You can ask any questions in any languages. So let me ask one question. Let's click on send and wait for a few seconds. No.
will get the answers. So the second main feature is that Nexus image generator. In Nexus image generator, you can describe an image for and it will be created for you in your own style. So I will make an image right now. A cow eating grass. So in this, if you click generate, it will take some Wait time. for a second. Here you go. It's an image of a cow. Then the final feature is the image translator. There's a selection of languages for you to choose from. There are around 20 languages: Indonesian, Hindi, Arabic, and you can choose the language. And we will click the select language and we will select Hindi. And then we will type a sentence. Hello, my name is next. Just as an example, then we will click translate. And wait for a few seconds. No. So here you go. This is the translation. And that's about Nexus AI. There's also some extra features. Like here, features, you can just save your profile pictures and it will save forever. So that's all about Nexus AI. So thank you for watching. Hi, I am Aman. This is our project, fire detection house. When the flame is coming, it will be alarm. And this is gate, automatic gate, vehicle detection and close. Thank you. Good morning. This is our project called the blind class. It is for blind people. When an obstacle is in front, it will make a beep sound. This like beep sound is made by this glass. So, if an obstacle is in front of this glass, it will make a beep sound, and it will cover a distance about 1.5 meters. That's all. And we use white cane that can sense only the lower side, and we add this smart glass, we can sense the upper side of object and use ultrasonic sensor to detect the obstacle. Thanks. Hello, good afternoon. So, as we all know, nowadays most of the people are working itself, and it is quite a difficult task for them to manage work along with caregiving for their elderly family members. My own grandmother itself is having a lot of illness, and it is difficult for her to take medication at the right time, and she often forgets it. That's a main inspiration, and that's why we have come up with our project, CareBot. So now I'll tell you how it works.
With the help of the camera over here, it scans 360-degree surroundings and then finds the patient. Once it finds the patient, it goes straight towards them, and with the help of the ultrasonic sensor over here, it stops at a close distance. And with our pill and water dispensing system, it dispenses pills and water at their designated places. And as we see, we have three objects over here. When you press this button and hold both your fingers on top of it, within a few seconds, it will scan both your heartbeat and your temperature and send an SMS to your family member. Yeah. You can see that the SMS have come over here. So this is just a prototype right now. We are also planning on a hospital version. So in that, the camera will be an upgraded camera and it will recognize faces. So for example, if in a hospital there will be multiple patients, patient 1 and patient 2 will have different medicines. So it will give them each different medicines according to their needs. Then we are also planning on adding a charging system where when it's low on battery, it will automatically go and charge. So the patient doesn't have to worry about any of the maintenance of the robot. Thank you.